info quarrel. This is an excerpt from Adi Parva, literally the first section of Sanskrit Mahabharata, describing the producing finds ಋಗ್ವೇದ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ವೈ ಕಿನ್ಫೋ ಕ್ವಾರಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದಿ ಪರ್ವ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಫ್ ಮಹಾಭಾರತ. ಬೇಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. Describing why conflicts arose among Kauravas and Pandavas. Kauravas were the sons of Dhritarashtra and the Pandavas were their cousins. Since Dhritarashtra was blind, his younger brother Pandu ascended throne of Hastinapura. This is here Hastinapura. However, after the premature death of Pandu, Dhritarashtra became the king. As the royal princes were still very young, the princes grew up together. The citizens of Hastinapur began to express their preferences for Pandavas, for they were more capable and victorious than Kauravas. This made Duryodhana, the eldest Kaurava, jealous. He approached his father and said, "You yourself did not receive the throne, although it fell to you because of your defect. If Pandava receives the patrimony from Pandu, his son will surely inherit it in turn, and so will his son and his wife. We ourselves with our sons shall be excluded from royal succession and become the slight regards in the eyes of the world god of earth." Passages such as these may not have been literally true, but they give us an idea about what those who wrote the text sometimes, as in this case, they contain the conflicting ideas. So ಇದು ಆದಿ ಪರ್ವ. ಓಕೆ, ಆದಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಮಹಾಭಾರತದ ಆದಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಕೌರವಾಸ್ಗೆ ದೇವರ್ ಲೈಕ್ ಬಿಟ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಬಟ್ ಇದು ಟ್ರೂನ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ನಮ್ಮ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೋ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಫಾರ್ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಅದು ಟ್ರೂನಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್. Read the passage and list the different criteria suggested for becoming king of this. How important was the birth in particular family? Which of these criteria seem justified? Are there any strike that as unjust? So ಅದು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಏನು, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ದು ಡಿಸೈಡೆಡ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, 4 ವರ್ಣಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇಫ್ ಯು ನೀವು ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಬೇಕಾದರೂ ವರ್ಕ್ಶನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಯಿತು, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ದೋ ಇವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಶ್ಯದಲ್ಲಿರೋರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇನಾದರೂ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇ ಕುಡ್ ಟೇಕ್. ಇದೇ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹೇಳಲ್ಲ, ಆ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ವುಡ್ ರಿಮೇನ್ ಆ್ಯಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಇದೇ ಇವಾಗವರೆಗೂ ಪ್ರಿವಿಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಸೊ ವಿ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕಿನ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಕಿನ್ಶಿಪ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕಿನ್ಶಿಪ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತಲ್ವ. ಸೊ ಕಿನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಕಿನ್ಶಿಪ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕುಲ ಮತ್ತು ವಂಶ, ಕಿನ್ ಫೋಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇವಾಗ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೈಲ್ ಸನ್ಸ್ ವರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ patrilineage, daughters are viewed rather differently within this framework. They had no claims to the resources of the, ಅಂದರೆ ಇದು ಡಾಟರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ರೈಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸನ್ ಹೂ ವುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡ್ಯಾಡ್. ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೋಗೋವಾಗ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ
ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆವಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಅಂಥ ಗೋಲ್ಸ್, ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್, ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಅಷ್ಟೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಏನು ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಸನ್ಸ್ ದೇ ಕುಡ್ ಫೈಟ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್ಫೇರ್. ಆದರೆ ಮೋರ್ ಸನ್ಸ್ ಹೌ ವುಡ್ ದೇ ಗೆಟ್? ಖಂಡಿತ. ಸೊ ದೇ ವರ್ ಇನ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋಷನ್, ಮಗ 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 ಅಂತ. At the same time, marrying them into families outside the kin was marrying them into considered desirable. The system called exonomy, literally marrying outside, meant that lives of young girls and women belonging to the families that claimed high status were often carefully regulated to ensure that they were married at the right time or the right person. And to the right person. This gave rise to the belief of Kanyadana, the gift of daughter in the marriage, was an important religious duty of the father. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಏನು, ಇವಾಗ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇಸ್ ಗೋತ್ರ, ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸೋಗಮಿನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸೋಗಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ವರನ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವರ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂದರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋರು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಥರ ಇರಲಿ. ಅಂದರೆ ಆ ತಂದೆಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಾಜಾಗೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇದೆ, ಆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇವ್ರ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ರೀಸನ್ಗಳೇನಾದರೂ ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ರಾಜಗಳನ್ನ, ಅಂತಹ ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ನ ರಾಜರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕರೆದು ಸ್ವಯಂವರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಏನು, ಈವನ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಾದರ್. With emergence of new towns, social life became more complex. People from near and far met to buy and sell their products and share ideas in the urban milieu. This have led to a questioning of earlier beliefs and practices. Faced this challenge, the Brahmanas responded by laying down codes of the social behavior in the great details. These were meant to be followed by Brahmanas in particular and the rest of the society of general. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ವೆನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಷ್ಟು ದೇರ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇದ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಚುವಲ್ಸ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋವಾಗ ಏನು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ನೋಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ 8 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಪುಟ್ ದಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಒನ್ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್. These were meant to be followed by Brahmanas in particular and the rest of the society in general. From 500 BCE, these norms were compiled in Sanskrit text known as Dharma Sutra and Dharma Shastra. So basically, ಧರ್ಮಸೂತ್ರ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಮನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ 3 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಬಿಲೀವ್ಸ್, ನಾರ್ಮ್ಸ್, ಸೋಷಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಧರ್ಮಸೂತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 500 BCE. ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು. 500 ಮುಂಚೆ ಮನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್ 200 BCE ಟು manuscript. Okay, dharma ಅದೆಲ್ಲ 500 BC ಮುಂಚೆ ಆ್ಯಂಡ್ manuscript 200 to 200 BC. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಹೌ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಲಾ ಬುಕ್ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Well, Brahmana authors of these texts claim that their point of view had universal validity and that what they prescribed had to be obeyed by everybody. It is likely that real social relations were more complicated. Besides, given regional diversity with the subcontinent and the difficulties of the communication and influence of Brahmana was no means all pervasive. What is interesting is that Dharma Sutra and Dharma Shastra recognized as many as 8 forms of marriage
of these first were considered to be the good while the remaining condemned. It is possible that these were practiced by those who did not accept Brahminical norms. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಎಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಇದು ಪ್ರಿವೆಲೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗೋ ಥರ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಮನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್, ನೀವು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ ಅದನ್ನು ಮನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಧರ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ವೇದಿಕ್ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಡಿವೈನ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನಂಬಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬ್ತಾರೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗಿನ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮೇಲೆ 8 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 4 ಗುಡ್ ಅಂತಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತಲೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4, ಯಾವ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆ ಫೈನ್, ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಥರ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಫೈನ್. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಬರದೇ ಇರೋಂಥ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಅಪಹರಿಸೋದು, ಪೈಸನ್ ಅದೆಲ್ಲ ರೇಪ್ ಮಾಡೋದು, ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ನಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನಿಕಲ್, ಅಂದರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಹೇರ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ 4 ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Types of marriages. Endogamy refers to marriage within a unit. This could be kin group, caste group and locality living in the same locality. Exogamy refers to marriage outside. Polygamy is the practice of a man having several wives. Polyandry is the practice of women having several polyandry. ಓಕೆ, ಎಂಡೋಗಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಕುಲ ಅವ್ರ ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆಗೋದು. ಎಕ್ಸೋಗಮಿ ಕುಲ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪಾಲಿಗ್ನಿ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾರಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಗರ್ಲ್ಸ್. Polyandry ಅಂತಂದರೆ women marrying many men, women having several husbands. 8 forms of marriage. Here are the first 4th, 5th and 6th forms of marriage. We must discuss whether the decision about the marriage was taken by bridegroom, ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 4th, 5th and 6th. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ will write it, but we have to write it. Okay. The gift of daughter. After dressing her in costly clothes and honoring her with presents of jewels to a man learned in the Veda whom father himself invites. ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. 4th form is daughter. The gift of daughter by father after he has dressed the couple with text, may both you perform your duties together, and has shown honor in the bid. When the bridegroom receives maiden after having given much wealth, can afford kinsman and bride herself. 6th, the voluntary union of maiden and her love which springs from the desire. ಸೊ ಇದು ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಬಿಡಿ, ಅಂದರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ, ಅವ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಐ ಫೀಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಯಾವ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಸೊ 8 ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗುಡ್ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸೋಗಮಿ ಎಂಡೋಗಮಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಗೋತ್ರ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಿವೆಲೆಂಟ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಗೋತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಮಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹೌ ಡಿಡ್ ದೆನ್ ಗೋತ್ರ ಅರೈಸ್? ಏನಿದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೋತ್ರ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. One Brahminical practice evident from 1000 BCE onwards was to classify people in terms of gotras.
Each Gotra was named after Vedic seer, and all those who belonged to same Gotra were regarded as descendants. Two rules about Gotra were particularly important. Women were expected to give up their father's Gotra and adopt that of their husband on marriage, and members of the same Gotra could not marry. One way to find out whether this was commonly followed is to consider the names of men and women which sometimes derived from Gotra names. These names are available for powerful ruling lineages such as Shatavahanas who ruled over western parts of India and the Deccan. Several of their inscriptions have been recorded, which allows historians to trace family ties, including marriages. This was commonly followed is to consider the name of men and comes derived from Gotra. These names are available for powerful ruling such as Shatavahanas who ruled over ಓಕೆ ಏನಿದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೋತ್ರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಗೋತ್ರ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋತ್ರ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗೋತ್ರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪಶುಪಾಲಕರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಪಶುಪಾಲಕರ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ಅವರು ಗೋತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಗೋತ್ರ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾರಾಟಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರಿಗೂ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಓಕೆ ಗೋತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಗೋತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗೋತ್ರ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗೋತ್ರ ಸೇಮ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಸೇಮ್ ಲೀನಿಯೇಜಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ಗೋತ್ರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೀನಿಯೇಜಿಂದ ಬಂದಿರೋರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೀನಿಯೇಜಿಂದ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಗೋತ್ರ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಮದುವೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗೋತ್ರನ ಹೆಸರಾಗಿ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಶಾತವಾಹನಸ್. ಸೊ ಶಾತವಾಹನಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ನೇಮ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಗೋತ್ರ ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್. One is female, especially now holding the so we have to leave father's gotra and adopt to who is that husband's gotra, and at the same time same gotra irona we are not supposed to marry. Name of Shatavahana kings from inscription. So Gotra ಏನಿದು seer name, generally seer name. These are the names of several generations of Satavahana rulers recovered from inscriptions. Note the uniform title Raja. Also note the following word which ends with the term Puta. Okay, a Prakrit word son. Puta means Prakrit word. Son. The term Gautami Putra means son of Gautami. Names like Gautami and Vasiti are feminine forms of Gautama and Vasistha. Vedic seers after whom Gotras were named like Raja Gautami Putra Siri Satakarni, Raja Vasati Putra Sami Siri Pulumayi, Raja Gautami Putra Sami Siri Yana Satakani, Raja Madhari Putra Swami Sakishna, Raja Vasati Putra Chatrapana Satakani, Raja Hariti Putra Vinhukada Chutul Kundamda Satakamni, Raja Gautami Putra Sri Vijaya Satakani. So how many Gautami Puttas and how many Vasis the alternative spelling Vasti Puttas have? 1, 2, 3.
Shatavahana ruler and his wife. This is one of the rare sculpture depiction of rulers from the wall of cave donated to Buddhist monks. This sculpture dates 2nd century BC. Given to Buddhist monks. Metronymics in Upanishad. Brihadaranyaka Upanishad is one of the earliest Upanishads. Contains a list of successive generations of teachers and students, many whom were designated by metronyms. A mother's advice. Mahabharata describes how when Kauravas and Pandavas became most inevitable, Gandhari made one last appeal to her eldest son Duryodhana. By making peace, you honor your father and me as well as your well-wisher. It is wise man in control of his senses who guards his kingdom. Greed and anger drag a man away from his profits. By defeating these two enemies, greed and anger, durase ಮತ್ತೆ ಕೋಪ, drag a man away from his profits. By defeating these two enemies, a king conquers the earth. You will happily enjoy the earth, my son, along with the wise heroic Pandavas. There is no God in war, no law and profit, let alone happiness. Nor is there necessarily victory in the end. Don't set your mind on war. Duryodhana did not listen to this advice and fought and lost war. Does this passage give you an idea the way in which mothers were viewed in early Indian societies? Andre she is telling ಒಬ್ಬ ರಾಜ ನಾಶ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗರ್. ಈ ಎರಡು ಎನಿಮಿನ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಿ ವಾಸಂಟ್ ರೆಡಿ ಟು. ಸೊ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಶಿ ಈಸ್ ಅಡ್ವೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮದರ್, ಶಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಬಟ್ ಅವ್ನು ದುರ್ಯೋಧನ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಲೇಡೀಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಹಾಭಾರತದ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಟು ಸೇ, ರೈಟ್? ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಯಾವ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓಕೆ ಅವ್ನು ಗ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಕೌರವಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್, ಮದರ್ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿನೂ ಹಿ ಡಿಂಟ್ ಅಗ್ರಿ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೌ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವರ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. How are children named today? Are these way naming similar to different or those described in the section? Some of
of Shatavahana rulers were polygynous, that is, had more than polygynous, more than one wife. An examination for some of Shatavahanas were polygynous, that is, had more than a wife. An examination of the names of women who married Shatavahana rulers indicates that many of them had names derived from Gotras such as Gotama and Vashishta. So, Gotama and Vashishta, their fathers' Gotras. They evidently retained these names instead by adopting names derived from their husband's Gotra, name as they were required to do according to the Brahminical rule. What is also apparent is that some of these women belong to the same Gotra. As it is obvious, this ran counter to the deal of exogamy recommended in the Brahminical text. In fact, it is exemplified an alternative practice, that of endogamy, marriage within the kin group, which was prevalent among several communities in the South India. Such marriage among kinfolk such as cousins ensured a close-knit community. It is likely that there were variations in other parts of the subcontinents as well, but yet as it has been possible to reconstruct the specific details, we are unsure. So ನಮಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಕಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಗೋತ್ರ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಶಾತವಾಹನಾಸ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿ. ಯಾಕೆ ದೋ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಶಾತವಾಹನಾಸಲ್ಲಿ ವಿ ಸಿ ಪೆಟ್ರಿ ಲೀನಿಯೇಜೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಮದರ್ಸ್ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಮದರ್ ಹೆಸರು, ಅಂದರೆ predominant ಪವರ್ ಮದರ್ಸ್ಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಅಗೇನ್, ಶಾತವಾಹನಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಏನು ಪೆಟ್ರೋಲಿನಿಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿನೇ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಫಾದರ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಮದರ್ಸ್ ದೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿ ಮದರ್ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಕೊತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಗೋತ್ರ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಗೋತ್ರಾಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೋತ್ರನೂ ಹೆಸರಾಗಿ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ರಾಜರ ಶಾತವಾಹನ ರೂಲರ್ಸ್ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಶಿಷ್ಠ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋತ್ರ ಸೇಮ್ ಗೋತ್ರ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅವ್ರ ಗೋತ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಮದರ್ ಮೆಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ ಆಗಿದ್ರು, ಬಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿನಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ರು. Right? Were mothers important? Either Shatavahanasali mothers' importance analysis. We have seen that Shatavahana rulers were identified through metronymics, names derived from that. Okay, metronymics and metronymics names derived from. So contains successive generation teachers and students of many whom are designated with men. Okay, students are Brahminic. ಬೃಹದ ನಾಯಕ ಉಪನಿಷತ್ಸಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಸರು ಮೆಟ್ರೋನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಅಮ್ಮನ ಸರ್ನೇಮ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Although this may suggest that mothers were important, we need to be cautious before we arrive at any conclusion. In the case of the Shatavahanas, we know that the succession to the throne was generally patrilineal. ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿನಿಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿನೇ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಮೆಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, this scene among earlier sculpture depictions of a scene from Mahabharata, terracotta sculptures from the wall temple at Chichatra. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸೊಸೈಟಿ ಹೇಗಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ವಿತಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್.
Yeah. You are probably familiar with the term caste, which refers to set of hierarchical ordered social categories. The ideal order was laid down in the Dharma Sutra and Dharma Shastras. Okay. See, Manuskriti is a law book ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು in order to become the ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ. ಓಕೆನಾ, ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಧರ್ಮಸೂತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಧರ್ಮಸೂತ್ರ. Brahmanas claimed that this order in which they ranked first was divinely ordained, while placing groups as Shudras and untouchables at very bottom of the social order. Positions within the order were supposedly determined by the birth. ಓಕೆನಾ, ಅಂದರೆ ಏನು, ಇನಿಷಿಯಲಿ ವರ್ಣಾಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ದಟ್ ಯು ಡು. ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂದ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಟಚಬಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದೇರ್ ಬರ್ತ್. even though whatever the occupation that you practice even in the future, that will not determine your caste, that will not determine your social class. The right occupation. Before that, we study what is divine order. To justify their claims, Brahmanas often cited a verse from Rigveda known as Purusha Sukta, describing a sacrifice of Purusha, a primal man. All elements of the universe, including the 4 social categories, were supposed to have emanated from his body. Brahmana was his mouth, his arms was made Kshatriya, his thighs became Vaishyas and his feet became Shudra. What do you think Brahmanas quoted this verse frequently? ಅಂದರೆ ಎಸ್, ಡಿವೈನ್ ಆರ್ಡರ್, ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದೇ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈನ್ ಆರ್ಡರ್. ನಾನಲ್ಲ, ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ. The Dharma Sutra and Dharma Shastra also contain the rules about ideal occupations of the 4 categories of the Varnas. Brahmanas were supposed to study and teach Vedas, perform sacrifices and get sacrifices performed, and give receipts and give and receive gifts. Kshatriyas were to engage in warfare, protect people and administer justice, study the Vedas, get sacrifices performed. Sacrifice perform ಮಾಡೋದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್. ಯುವರ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಸ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಗಿಫ್ಟ್, ರಿಸೀವ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ 3 occupations were assigned to the Vaishyas, who were in addition expected to engage with the agriculture, pastoralism and trade. Shudras were assigned only 1 occupation, that of serving 3 higher varnas. So right occupation ಅಥವಾ ವರ್ಣ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಧರ್ಮಸೂತ್ರ. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕಿರೋದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಜನರಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚ್ ದಿ as well. Kshatriyas and also they can make or receive the gifts. Kshatriyas ruling party ಅಂದರೆ they have to protect their people, they have to take care of the welfare of the people. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫ್ಲರಿಶ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕಮ್ಸ್ ವೈಶ್ಯಾಸ್. ಯಾರು? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಪ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್, ಟ್ರೇಡರ್ಸ್, ಇವರೆಲ್ಲ ವೈಶ್ಯಾಸ್. 4th is ಶೂದ್ರಾಸ್. ಇವರು ಒಂದೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ದಿ ಅಬೌವ್ 3 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋಂಥ ಕ್ಯಾಟಗರಿನೇ ಶೂದ್ರಾಸ್. Brahmanas evolved 2 or 3 strategies for enforcing these norms. One, as we have just seen, was to assert the Varna order was of divine origin.
Second, they advised king to ensure that these norms were followed within their kingdoms. And third, they attempted to persuade people that their status was determined by birth. However, this is not always easy. So prescriptions were often reinforced by the stories in the Mahabharata and other texts as well. So yes, ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ 4 ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೋತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಈ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಡಿವೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಿದು ಡಿವೈನ್ ಆರ್ಡರ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಡಿವೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಥರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಪೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ನೋಟಿಸ್, ಪರ್ಸ್ವೇಸಿವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪರ್ಸ್ವೇಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಯರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವೈನ್ ಆರ್ಡರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಥರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಪರ್ಸ್ವೇಸಿವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. The case of Sanskrit text and inscription used Sanskrit text and inscriptions used the term vanik to designate merchants. Merchants na hege kare, merchants traders are basically comes under the group Vaishyas. Sanskrit text ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಣಿಕ್. While trade was defined as an occupation for Vaishyas in the Shastras, a more complex situation is evident in plays such as Mrichakatika written by Shudraka. Here, the hero Charudatta was described as both Brahmana and Sartavaha. And fifth, the inscription describes two brothers who made donation for construction of a temple, Kshatriya Vaniks. And the case of merchants ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ನ ವಾನಿಕ್ ಅಂತ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇ ಮೃಚಕಟಿಕ ಶೂದ್ರಕ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಮೃಚಕಟಿಕ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಇದ್ದ, he was a brahmana. Okay, he was a brahmana but also a merchant. ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆಗೋದು ಓಕೆ, ಬಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಮೇಡ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಟೂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಟು ದಿ ವಾನಿಕ್, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಾನಿಕ್ಸ್, ಕ್ಷತ್ರಿಯ merchants who made donation for the construction of a temple as Kshatriya Vaniks. Basically Mrichakatika play written by Shudraka ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮರ್ಚೆಂಟು ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಟೂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇ ವರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡೊನೇಷನ್ ಟು build the temple Kshatriya Vaniks. Okay, ವಾಟ್ ದ ಸಿಲ್ಕ್ ವೇವ್. ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ಕ್ ವೇವ್, ನಾನು ಗುಜರಾತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ Sanskrit. Some are intensively attached to music so pleasing to ears, others being proud of the authorship,
100 excellent biographies are conversant with the wonderful tales, with the humility, are absorbed in the excellent religious discourse. Some excel in their own religious rites, likewise by others who were self-possessed. The science of Vedic astronomy was mastered, and others will even today forcibly cause harm to the enemies. Think the silk weavers were following occupation laid down for them in the Shastras. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಓದೋದು ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಓದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಸೈನಿಕ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮನುಷ್ಯರು ಇವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗೂ ಆಸೆ ಇವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವಾಗಲೂ ಇದ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಿ ವಾಸ್ ಬಟ್ ಅದರ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಸಚ್ ವೇ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ 4 ವರ್ಣಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. So, given the diversity of the subcontinent, there will always have been population whose social practices were not influenced by Brahminical ideas. When the figure in Sanskrit texts are often described as odd, uncivilized, or even animal-like, in some instances these included forest dwellers for whom hunting and gathering remained important means of subsistence. Categories such as Nishada, to which Ekalavya is supposed to have belonged, are example of this. ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ 4 ವರ್ಣಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಣಾಗಿದ್ದು ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೋಲರ್ಸ್ ನಿಷಾದಾಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಾಗಿ ಊರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬೇಕಲ್ವ, ನಿಜ ಅಂತ. ಓಕೆ. Others who were viewed with the suspicion included the population such as nomadic pastoralists who could not be easily accommodated within the framework for a settled agriculturist. Some of those who speak non-Sanskrit languages were labeled as mlechas and looked down upon. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಶಾಖಸ್ were mlechas ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ they were looked as mlechas ಅಂದರೆ ಏನು ಆ ಥರ. There was nonetheless also sharing the ideas and beliefs of between these people. The nature of relation is evident in this nature. ಅಂದರೆ ಏನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿನಿಮಾ about ನಮಗೆ ಲಗೇಜ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ 4 ವರ್ಣಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅದನ್ನು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಟೈಗರ್ ಲೈಕ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಮರಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಹಾಭಾರತ ಸ್ಟೋರಿ ಆದಿ ಪರ್ವದಿಂದ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಪಾಂಡವಾಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫ್ಲೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ದೇ ವರ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಲ್ ಅಸ್ಲೀಪ್. ಓನ್ಲಿ ಭೀಮಾ, the second Pandava, renowned for his prowess, was keeping watch. A man eating Rakshasa caught the scent of Pandavas and sent his sister Hidimba to capture them. She fell in love with Bhima, transformed herself into a lovely maiden, and proposed to him. He refused. Meanwhile, the Rakshasa arrived and called Bhima to wrestling match. Bhima accepted the challenge and killed him. Others woke up hearing the noise. Hidimba introduced herself and declared her love for Bhima. She told Kunti, I have forsaken my friends, my dharma and my kin, and a good lady chosen tiger-like son for my man. Whether you think me a fool or devoted servant, let me join you, great lady, with your son as my husband. Ultimately, Yudhishthira agreed to the marriage on the condition that they would spend day together, but that Bhima would return every night. The couple roamed all over the world during the day. In the due course, Hidimba gave birth to a Rakshasa boy named Ghatotkacha. Then mother and son left Pandavas. Ghatotkacha promised to return to the Pandavas whenever they needed them. Andre ಏನು, can you observe one thing? So interclass marriage ಅಲ್ವಾ, ರಾಕ್ಷಸರಾಗಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡ್ವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ರಾಕ್ಷಸರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡ್ವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಇದಿಲ್ಲ, ಇದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಬಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಓಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್. Some historians suggest that the term Rakshasa is used to describe people who practice
differed from the later on in the Brahmanical. So you got an idea? So ಯಾರು ರಾಕ್ಷಸ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ? Those who did not practice the Brahmanical text. ಯಾರು ರಾಕ್ಷಸರು, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವತೆಗಳು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರಾಕ್ಷಸರು. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ವಿಚ್ ಸೀಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್. ತುಂಬಾ ಲವ್, ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ 4 ವರ್ಣಸ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಇವಾಗ 4 ವರ್ಣಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ 4 ವರ್ಣಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. While Brahmanas considered some people as being outside the system, they also developed the sharper social divide, classifying certain categories as untouchable. ಅಂದರೆ ಜಾತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕಾಲ್ಡ್ untouchables. This rested a notion that certain activities, especially those connected with the performance of rituals, were sacred by extension pure. Those who considered themselves pure avoided taking food from those designated as untouchable. ಅಂದರೆ ಆಚಾರಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ untouchablesಇಂದ they weren't taking foods. In sharp contrast to the purity aspect, some activities were regarded as particularly polluting people. These include handling corpses and dead animals. Those who perform such tasks, designated as chandalas, were placed at the very bottom of the hierarchy. Their touch, in some cases, even seeing them as regarded as polluting by those who claimed to be at the top of the social order. Depiction of mendicants seeking alms. Manusmriti laid down the duties of the chandalas. They had to live outside the village, use discarded utensils, wear clothes of dead and ornaments of iron. They could not walk about in the villages and cities at night. They could not walk about in the villages and cities at night. They had to dispose of the bodies of those who had no relatives and serve as executioners. Much later, Chinese Buddhist Faxian wrote the untouchables had to sound a clapper in the street so that they could avoid seeing them. Another pilgrimage, Yuan San, observed that executioners and scavengers were forced to live outside the city. ಫಾಹಿನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಓಕೆ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮುಖಾನೂ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ಹ್ಯೂವನ್ ಸಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ದೇಲ್ ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಗೆ ಊರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗೇನೆ ದೇ ವರ್ ಕೆಪ್ಟೆಡ್. By examining non-Brahmanical texts which depicts the lives of Chandalas, historians have tried to find out whether Chandalas accepted a life of degradation prescribed in Shastras. So, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಂದ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ 3 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸಲ್ಲಿ ಇರೋರು ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದೇರ್ ರೂಲ್ಸ್, ದೇ ವರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನು ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಶೂದ್ರಾಸ್, ಅನ್ಟಚಬಲ್ಸ್, ಇವರು ದೇ ವರ್ ಒಬೇಯಿಂಗ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ 4th ನಾವೇ ಬರೋದು, ಅದು ಅನ್ಟಚಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು.
Sometimes these depictions correspond with those the Brahminical text, but occasionally there are hints of social realities also. Bodhisattva as Chandala. Yeah? We'll take a break. Beyond the three concepts में गया था, so you have a bit of the read this and then we'll take 10 minutes. So beyond birth. Beyond birth. Bodhisattva as a Chandala. So even over we will see. Did Chandalas resist the attempts to push them to bottom of social order? Read this story, which is part of Matanga Jataka, a Pali text where Bodhisattva Buddha in the previous birth is identified as a Chandala. Once Bodhisattva was born outside the city of Banaras as a Chandala's son and named Matanga. One day, when he had gone to city on some work, he encountered Dithi Mangalika, the daughter of the merchant. When he saw him, she exclaimed, "I have seen something inauspicious," and washed her eyes. The angry hangers on them beat him up. In protest, he went and lay down at the doors of her father's house. On seventh day, they brought out the girl and gave her to him. She carried starving Matanga back to Chandala settlement. Once he returned home, he decided to renounce the world. After attaining spiritual powers, he returned to Banaras and married her. And a son named Mandavya Kumara was born to them. He learned 3 Vedas as he grew up and began to provide food to 16,000 Brahmanas every day. One day, Matanga, dressed in rags with the clay arms bowl in his hand, arrived at his son's doorstep and begged for food. Mandavya replied that he looked like an outcast and was unworthy of alms. The food was meant for Brahmanas. Matanga said, "Those who are proud of their birth and are ignorant do not serve gifts. On the contrary, those who are free from vices are worthy offerings." Mandavya lost his temper and asked his servants to throw the man out. Matanga rose in the air and disappeared. When Ditta Mangalika learnt about the incident, she followed Matanga and begged for his forgiveness. He asked her to take a bit of leftover from his bowl and give it to Mandavya and the Brahmanas. Identify the element in the story that suggests it was written from the perspective of Matanga. So Bodhisattva as Chandala, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನು ಬೋಧಿಸತ್ವ ಆಸ್ ಚಂಡಲ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಲೈಕ್ ಬೋಧಿ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧ ಬಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಂಡಲಾಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ, ಆ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಚಂಡಲ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಬೋಧಿಸತ್ವ ಅಂದರೆ ಮತಾಂಗ, ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮತಾಂಗ ಅಂತ. ಸೊ ಮತಾಂಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದಿನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡಿ, ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕಣ್ಣು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರೋ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಡುಗಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿವೈನ್ ಪವರ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಆ ಹುಡುಗಿ ನನಗೆ ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ತಚ್ಕೊಂಡು ಮುತ್ತಾಂಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ. ಸೊ ಇವರು ಮಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಡೇ 16,000 ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ ಫುಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಮತ್ತಾಗ ವೀಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಔಟ್ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಗೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರುವಾಗ ದಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತಾಗ ಕೋಪ ಒಂದು ಶಾವ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಸ್. ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಓಕೆನಾ. Patient led down by the Brahmana, which will suggest the other possibilities. Yeah, so this was about the internship, which was
is beyond birth and resources. We will study after the break of 15 minutes.